you, Chaminda, for coming on. And today our guest is Chaminda Dilhanaka, and he has been a long time colleague. At the same time, he's an academic in Sri Lanka, and basically he is one of my go-to person when it comes to Sri Lankan politics, social issues, and other issues, and to ask something like a status of the country and the both in academia level or going deeper into the society. For all this, I have seen his posts and his great analytical skills. So let me introduce. This is Chaminda Dilhanaka, and thanks, Chaminda, for coming on. Let me begin with And this thank you very much question to for you. welcoming me and also being a long-term colleague and active international community member. Thank you. Yeah, it's a pleasure. Okay. Let me start off with this little question, and I'll give you the floor to describe what my question, right? Sri Lanka, Sri Lanka, like we can clearly see for several years now, basically the Sri Lankan voters bringing various political parties into power, various leaders into power, and sometimes like they are like one man um, kind of leaders, figureheads into power. Even in 2019, they brought Gotabaya Rajapaksa, thinking that he would bring the utopia. Actually, that's what they thought. And then going back to 2005 and 2019, and all these, like, they are bringing these people expecting that there will be some kind of a miracle that these people can do to Sri Lanka to lift up the country. But I have, when following your posts and for a while, I have seen even before they vote or even before the elections and when they select the person or a party, you have most of the time correctly forecasted what will be the outcome of that, right? And most of the time I have seen almost all the time, like last 15-20 years, I have seen your predictions were accurate, very accurate. And then when we come back, if we fast forward 2019, right? Fast forward to 2019, we could see the disaster happen, right? And all of a sudden, people never ever expected a bankruptcy, and they consider that bankrupt nation is kind of a um, big derogatory thing to Sri Lanka that happened, and that was caused by the politicians. So, Chaminda, can you please walk us through what is happening in the Sri Lankan society predominantly, and the Sri Lankan voters' mindsets, and then Sri Lankan politicians, and then particularly coming to this current government, do you see any difference that they could do? If I will give you the floor to you, if you can explain maybe 20-30 minutes, that'll be a great thing. Okay, so thank you very much again. So since you had asked actually few questions from different dimensions, I don't know where to start, but basically based on, for example, the political recent during last maybe 20 years of political dynamics and how it evolved in the country, maybe I can give some ideas which I have witnessed personally. Now, normally we say Sri Lanka is a mature democracy because we had elections from 1930s and very high turnover, very dynamical political culture. So all these things are very fine. But also when we look at last, let's say from 2005 and onward, particularly, we see very, for example, I would say ill-informed decisions. Maybe not necessarily it's a fault of voters, but based on how over the years how politicians have been smart in terms of using different political strategies, the manipulative abilities using technologies and things like that, and also exploiting the people's insecurities and fears. So we have seen, as you correctly mentioned, like kind of
spectrum of different politicians offering different, let's say, future, let's say, dreams and hopes for the people, and then came to power and then abused their positions to exploit and cheat people, starting from Mahinda Rajapaksa onward. So I have been, now for me, it's since I am not really affiliated to any political party, and also I have seen politics in Sri Lanka in on the ground, as well as also I have been a student of international politics. So it's easy for me to objectively look at political dynamics and forecast based on simple, let's say, common sense. I think, as you mentioned, one issue with Sri Lankan voters and the citizens, they are strongly affiliated to some other party. So therefore, they can't immediately see in a rational or in a logical basis what's going to happen, even though they have made the same mistakes again and again. So the politicians actually are very, let's say, competent on grabbing that, say, ignorance. So that's why we have made a lot of political mistakes in appointing our leaders, I would say, for during last 20 years mainly. You can argue before that also there have been positives or negatives, but let's focus on Rajapaksa regimes and um later. But as you said, most of the time my kind of assessment have been accurate. But I think I made a mistake in 2015 when I supported Maitripala Sirisena's, election, not really as a party supporter, but I thought that will bring us positivities. Maybe that is also because we were fed up of Rajapaksa regime's manipulations and exploitation of Sri Lankan situation. So, but that also was a failure. But that is basically, mismanagement by politicians, and they are in fracture fighting among themselves. Other than that, that was a kind of expected hope that there will be some positive outcome for the society. But very recently, I think we should focus mainly from 2019 and onward. Gotabaya Rajapaksa's election was clearly, it's a real, let's say, hijacking of Sri Lankan polity, because by looking at the guy himself, his background, his campaign, as well as people around them, it was very clear that he's going to be a disaster. That's how I started campaigning even before he was elected. But now why now I will not blame only the politicians. Also, it's we as citizens are also responsible, because when Gotabaya Rajapaksa was becoming the nominee for the presidency, but we were clear that he was not sensible. He came from a military background with a very bad track record, of abusing Tamils' rights, and even accused of war crimes, corruption. So why people wanted someone like him to become the president? So I would say Sri Lankan society, even though we had more than, let's say, almost 90 years of democratic traditions, we have not trained ourselves to be democratically thinking people, like in many other advanced democracies, to respect other people's right, understand the diversity of people, their belief systems, political practices, their rights, and uh, even aspirations. So I think we paid price for that by being subjected to economic crisis, mismanagement of COVID, and other policies. So, as you, I think, mentioned, now Sri Lanka is a country of, even though we started early in practicing advanced, let's say, advanced human norms like democracy, human rights, international trade. But I think at this time, kind of, we have made a lot of blunders, and as a result of that, the country became, bankrupt. People became frustrated, and eventually we had to go for a people's movement to throw the president away. And as a result of that, we in the last elections, we had to elect inexperienced, unwilling set of party or members or politicians to run the society. So it's really a
challenging situation now. Okay, thanks for that. And but here's the thing, though. Um, in this part of the world that I am living in, right? And when things are not really going right, right, there are a whole bunch of professors, intelligentsia level people who come forward, right, and then they basically criticize the government and explain the people what is going on. Now, if I look at the if I look at Sri Lanka in that context, right, I could see there are a lot of professors, right, and like in the universities, that they were critical of various things in past governments, like even going for IMF. They were so critical about that, right? And but now we don't see that kind of criticism coming out of these, mostly these professors, doctors who were active in the society. And mostly I would characterize them, some of them are like left wingers, some of them are right wingers. Both of them are pretty silent. What do you say to that? That's very interesting and also very tempting question to answer. I have a lot of ideas on that, but I will control myself because I'm part of the, let's say, at least partially I'm a part of this so-called academic community because I had to work with them. But you are very correct, actually. Now, what we see is, even though you are right, when up to 2020, 2005, we saw kind of a liberal and progressive academia, mainly who criticized the governments and tried to, support normal people. But I think as a part of Rajapaksa regimentation, what he intentionally did was kind of buy out academics. So you could see the Rajapaksa regime had a lot of supporters or insiders hired from the university system, like in terms of let's say supporters, promoters, and academic kind of let's say even manipulators of justifying Rajapaksa regimes and even his very clear negative actions. So as a result of that, I think a lot of academics decided to be part of the regime, whatever in power, and then get benefits out of that. But also at the same time, you have to remember that a lot of, let's say, uh, fine academics who left the country, they left the country actually as a result of the last 20 years of depletion of social system. So mainly what is left, of course, not necessarily all of them, but a lot of them are like survivors. So they want to anyhow get some benefits even in the crisis times at the expense of normal people. So we call them ehios. Years bus kind of academics. I can give list of people who have been doing that. At the same time, there is always a kind of resistance against mainstream men who have been trying to oppose such anti-progressive moves, but I think increasingly they became smaller and they were also attacked in different ways. But also beyond that, in the normal society, I mean, in general society, there are some myths also which, for example, support the idea of a powerful leader who will come and save the nation. There's a very old, but well-established myth especially among majority Sinhalese. So this so-called Nagasena Kumaraya or somebody, not Nagasena, I can't remember the exact name, but some kind of prince will come in the future and will save I can't remember his name, something like that, right? It's a Buddhist kind of a myth. Now, Mahinda Rajapaksa and even people who are coming after, they always wanted to portray like I am the guy who was, written in the scripts that who will come and save the society. So I think people even though unintentionally people kind of go along with that
that thinking. So somebody should from outside or from from the top should come and save the society of Sri Lanka. So that's a popular myth among many people. The question is, who's that guy? So that's the thing they have to decide. But as a result of that, as you mentioned, in many countries where they, let's say, underwent a serious disaster but built the nation, maybe it's Japan, Germany, even in United States. So you see, it's a collective effort of people, maybe not really powerful people, not really highly intelligent people, but normal people coming together, doing small things, and then building the nation. So therefore, uh, that should be kind of promoted as you can do it. You as people, there are nobody from outside or from heaven will come and save you, but it's your collective effort that you can have your own salvation kind of mentality. I think that has not been, still I would say, not been inculcated or promoted. So as a result of that, we are still waiting for somebody to come and save us. So till now, one of my effort is actually to kind of teach or demonstrate people there are no outside saviors will come and save you from your all the agonies, but you have to come together and organize and harmonize your skills and expertise, and then only you can, country can be saved. So that kind of politics we have to build. It's difficult because people are still waiting for shortcuts. When there was war, then we build a war hero, and then we needed somebody to take care of national security. Now we have let's say left learned people who want to, let's say, have some socialistic way of salvation of the country. So all relying on outsiders, or not you but somebody powerful than you, is not actually a viable way of building a society. So that is, I think, one issue. Okay, so in light of that, like, because now Gotabaya Rajapaksa came, sorry, Mahinda Rajapaksa came and failed, and Gotabaya and all these people came and failed, and people noted that, right? And then it looks like successfully, right? JVP and in combination with NPP, they were able to kind of like inculcate this idea, hey, we have really bad people in the parliament, and they are morally not good, and in every way they are kind of like incestuous. And that's the kind of mindset NPP and JVP successfully, in my view, um, able to inculcate into people's mindset. And then people thought, okay, if we bring these educated people into parliament, they saw that as a panacea, right? But it has that been successful, Chamin, now? No, not at all. Not because it's JEP guys problem. It's actually, as you mentioned, expectations are wrong by itself. What JEP did was, in a frustrated society after economic crisis, they clearly kind of manipulated them as educated, let's say, country loving, patriotic people who are having like a clean uh, political, let's say, balance sheet. So that is one problem. And then of course we have to agree that JVPs are part of us. It's they are let's say mass driven, or local people's movement, especially started as a singular youth movement and expanded to the country, and maybe captured some uh, union power and workers powers and farmers. But it was mainly a student movement started in late 60s with that time also we call them, it's a petty bourgeois movement, but not necessarily Marxist movement, even though they claim themselves as Marxists in 80s, even up to 90s. But it is now clear that they have no Marxist knowledge, background, or practices. They kind of adapt what is popular at that time. Now they are like the children of IMF at the moment, right? So therefore, that one thing is, uh, because they don't know what to do else, because they get the knowledge from the uh, immediate neighborhood, immediate environment. So the idea of that they've been educated,
it's not necessarily true, because if you, of course, they are more educated than masses, because only 5 people in Sri Lanka can go to the university. So they were educated in the universities. But if you look at in the university system, they are the least, at least interested in education. They didn't study and they didn't get graduate on time. For example, Anurukumar Disanayaka took, I think, more than 10 years. The Jayakodi, this energy minister, Vijitya era. So it's not necessarily their mistake, but they were into politics. I mean, street politics and uh, student politics than education. So they're not really educated in my definition. But education in Sri Lankan society, educated means you need to have a good degree, some kind of practice of that particular profession, postgraduate studies, international experience, international living experience. None of them, they don't have it, and that's why they had to hire people like Harini and other NPP people. So but then of course, if the guys they hired as their colleagues or as NPP community are really not really also smart people, at least JP guys had a kind of potential to become educated people, because they got admitted to the university. They did work in the ground level politics, and they held to their political ideas for decades. But these NP people, I would openly say they are like opportunists. They came from different, uh, places like the universities, private sector, accountants. But if you analyze their profiles, they are all like side door qualified people, not really, they have not gone to high level, high rank universities, or not have earned valuable professional qualification, but they are like, side, Sri Lanka is known for the side door entry professionals. So most of them are like that. So therefore, this combination is kind of, even though it can be sold to the normal people as educated professional group, if you really analyze, they are really like fake people and weak people in terms of intellectual and professional achievement. Now you can see that is why they survive by duplicating or continuing with right-wing politics of Ranil Wickremesinghe and others, because they have their no own ideas or own alternatives to, let's say, market capitalism, IMF, World Bank driven economic systems, or even bourgeois politics. Now, at the moment, let's say, I would say in my own assessment, uh, Andhra Kumar Disanayak as the president is doing okay. Well, he is still following people's mandate. But if you look at his second layer, they are making all the blunders. They are laughing at their own past. They make mistakes. They want to appear like capitalist, politicians, but they miserably fail in meeting with the international community, giving speeches at international forums, and also talking to their own former colleagues who with whom they fought together in the streets for farmers' rights, teachers' rights. So they have become more like a joke now than real leaders. So it's a very unfortunate situation. So just to conclude to your answer to your question, so the expectation was really not correct. It was like it was a fantasy created together by capturing into people's mentality, where they are insecure. For example, economic prosperity, the idea of a prosperous nation and something like that. It's not really a socialistic even vision. It was capturing the people's desire to become, let's say, rich. So those are the guys who actually migrate to other countries looking for economic prosperity. And so therefore, if you look at the manifesto, it has nothing to do with socialism or even people oriented socialist ideas, but it's more like petty bourgeois or low middle class people's desire to become rich. That was the dream they captured. And now how they are trying to do is by copying and cutting and paste UMP and other right-wing politicians' agendas and procedures. They are doing okay. They are not making any mistakes, but the point is they are not trained to do that. They are not even they don't own their own policies. So there's kind of mismatch with that. I think people are kind of losing their patience or hopes about this government, but still they cannot reject them or oppose them, because they had very bad experience in the past. So therefore they are looking and
in the mentality of let's wait and see kind of attitude. Okay, so before I move on to the next question, but let me ask you this. So we all know, right? Even when we were small, and even to become a corporate CEO, right? Or somebody like in a like a good government servant, right? Yes, English was required. English was necessary, and it was considered something that you should pursue, right? And but what is this idea that some people are saying, hey, lack of English for the foreign minister is not a problem. Lack of English of Handun is not a problem when he goes for international discussions. Why are some of the people who are followers of this government are saying that? Okay, so maybe I think it's time to convert to Sinhala now. I think this is a very important and relevant question to local communities and audiences. දැන් මට දැන් අවුරුදු Sorry. ගානකට කලින් I can't hear you. Oh, Kianda, and I know. දැන් අවුරුදු ගානකට කලින් මට මං හිතන්නේ 1990 ගණන් වලදී World Bank senior ඔෆිසර් කෙනෙක් මට ලංකාව ගැන අහද්දී කිව්වා යා මේ ලංකාව කියන්නේ සාර්ථක වෙච්ච ගොඩක් සහ අසාර්ථක පොඩ්ඩක් ඉන්න රටක්. හැබැයි සාර්ථක අය ඔක්කොම විහිතිලා ඉන්නේ. අසාර්ථක අය ඕගනයිස් වෙලා ඉන්නේ. හරිද? දැන් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් තියෙනනේ ප්‍රොටෙස්ට් කරනවා හැම එකටම පාරට එනවා. දැන් ගොඩක් ඒ වගේ අපි වගේ ඒ සමාන ඉන්කම් තියෙන රටවල් ගත්තොත් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ ඔච්චර ප්‍රොටෙස්ට්. ඒගොල්ලන් මහන්සිලා වැඩ කරනවා. එතකොට දැන් කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා is a country with majority of large majority of scattered winners and few organized losers කියලා. එතකොට දැන් මං හිතන්නේ ඕ ඩයිනමික්ස් වෙනස් වුණා 2022 වගේ පස්සේ 20 විතර අපි කියමුකෝ ඉස්සලාම අපිට ආවා ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එක කොවිඩ් ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් දැන් ඒ කාලය තුල මිනිස්සු ගොඩක් මේ ලූසර්ස්ලා බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ ලූසර්ස්ලා කියන්නේ නිකන් ෆයිනෑන්ෂියලි විතර නෙමෙයි ideologically we can do කියන එක ඒ වගේ නිකන් frustrated society එකක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ economic crisis එකට අමතර ඒකේ consequence එකක් හැටියට. එතකොට දැන් ගොඩක් අයට දැන් අපි අරන් බැලුවොත් එimhe ලංකාවේ O level වල maths pass වෙන්නේ 50% විතර. මේ සැරේන පොඩ වැඩි. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නිකන් ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් 10%ක් විතර. එතකොට දැන් ඔයා හිතලා බලන්න දැන් අපි අවුරුදු මම දන්නේ බ්‍රිටිෂ් එම්පයර් එකේ කොටසක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ හැම ඉස්කෝලේදීම ඉංග්‍රීසි උගන්වන අඩු ගන්න පීරියඩ් එකක් හරි සුමානකට. එතකොට අපිට මේ රිසෝස් නැහැ හරි එහෙම නැත්නම් මේක දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. දැන් මම දන්න සමහර රටවල් තියෙනවා. දැන් ඔය විශේෂයෙන්ම ඔය ෆෝමර් සෝවියට් රටවල් වල ඒගොල්ලන් යුරෝපෙට එහෙම එන්න ඇමරිකාවට යන්න එක ළමෙක් මට කිව්වා මගේ ක්ලාස්මේට් කෙනෙක් ටේප් බලලා ඔඩියෝ ටේප් බලලා තමයි ඉංග්‍රීසි කරන්න තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ගන්නන්නේ නැහැ ඉස්කෝලවල. එහෙම ඇවිල්ලා දැන් යුරෝපේ යාට ඇවිල්ලා මාස්ටර්ස් and බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කළා. දැන් ඇමරිකාවේ දැන් ලොකු කම්පැනි එකක වැඩ කරනවා. එතකොට දැන් ඔයා හිතන්නේ දැන් ගොඩක් රටවල බැලුවොත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු අර ඒක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට. දැන් අපිට ඒක ග්‍රාන්ටඩ්. ඈත ඉස්කෝලවල ගම්වල ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. ඊට පස්සේ ටූරිසම් වලින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ටෙලිවිෂන් බලන්න පුළුවන්, පත්තර තියෙනවා. දැන් මම ඇත්තටම දැන් දකුණු ආසියාව මම ගොඩක් වැඩ කරන හින්දා මට තේරෙනවා ගියාම ලංකාව කොච්චර ඉංග්‍රීසි සවිද කියලා කියන්නේ සොසයිටි එකේ තියෙනවද කියලා. හැබැයි දැන් ඒක දැන් අතරන් ජවිපේට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ කියන සුනිල් හන්දුන්ගේ හැරි විමල් ජිතේහරත්තට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන් ඉගෙන ගැනීම බැරියාවක් නොහැකියාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක පොලිසියක් ඇතුළේ රිජෙක්ට් කරපු හින්දා. එතකොට දැන් මම ගොඩක් මේ ලංකාවේ ඔයා කියපු අය කියනවනේ මේක වැඩක් නෑ නම්ම නම් කියලා. දැන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අතන ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි බැරි හින්දා අර සුනිල් හඳුන්නේ හරි ජිතේහරත්ගේ ඉංග්‍රීසි එයා හිතනවා මේ මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙයාලටත් තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. දැන් මං වගේ 90ක් අඩ ඉගෙන ගන්න බැරි වෙලා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඕන කමක් නැහැ හරි. හැබැයි ජවිපේ කියන්නේ ලංකාවේ නැෂනල් පොලිටික්ස් වල අවුරුදු පාර්ලිමේන්ටල් පොලිටික්ස් අඩු ගානේ 2006 ඉඳන් වගේ හිටියානේ. ඒතර මම අහන්නේ දැන් උදාහරණයකට අපි විජිත හේරත් හඳුන් හෙත්ති අනුර කුමාර දිසානායකලා ගමෙන් සයන්ස් කරලා විශ්වවිද්‍යාලයට ආවා. එතකොට අවුරුදු 13ක් ඒ ලෙවල් ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අනිත් එක ඒගොල්ලන් දක්ෂයිනේ දැන් දක්ෂින්දන්නේ මේ මැත්ස් කරලා හරි මැනේජ්මන්ට් කරලා හරි විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න පුළුවන්. ගම් වලින් එනවා කියන්නේ ඊටාම දක්ෂයි. එතකොට ඩිසැබිලිටි ප්‍රශ්නයක්වත් නෙමෙයි. අපි තුමු හරි ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න පහසුකම් තිබ්බේ නැහැ කියලා. දැන් මම දන්නවා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය තමයි ඒ කාලේ
ලංකාවේ හොඳම ලැන්ග්වේජ් ලැබ් එක තිබ්බේ. මම ඒකට ඒ කාලේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මම පෙරාදින ඉඳලා එහෙට යද්දි මට දැක්ක මේ ලැන්ග්වේජ් ලැබ් එකේ කොච්චර රිසෝසස් තියෙනවද කියලා ඔඩියෝ වීඩියෝ. එතකොට මිනිහා අවුරුදු 4ක් එකේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන මම කියන්නේ විජිත හේරත් සහ අනුර කුමාර දිසානායක කියන. එතකොට දැන් ඒක ඇත්තටම මේක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබ කිව්වා වගේ දැන් අපි ලෝකෙට යන විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටකට ලෝකෙට යද්දි අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් හැටියට ස්කිල් එකක් හැටියට වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙලා ඉංග්‍රීසි ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. ඔයා ඉංජිනේරුවද, දොස්තර කෙනෙක්ද, පොලිටිකල් සයන්ස් කෙනෙක්ද, ආටිස්ට් කෙනෙක් වුණාම ඔයාගේ ස්කිල් එක, ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක වෙන තැනකට වෙන කමියුනිටිස් වලට ගෙනියන්න නම් ඔයාට ඒ භාෂාව දැනගන්න ඕන. එතකොට ඒක නිකන් මැත්ස් දැනගන්න වැඩක් ඇත්තටම. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ වෙන IT හරි මොනවද දැනගන්න වගේ ටූල් එකක් හැටියට. එතකොට ඒකත් ඒකෙදිත් ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් පාර්ලිමේන්තු එකට ආවනේ. දැන් පාර්ලිමේන්තු එකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ඩොකියුමන්ට්ස් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රොසීඩින්ග්ස් කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා දෙමළ අය සිංහල අය ඔක්කොමත් එක්ක වැඩ කරනෝනේ. දැන් ඒ අවුරුදු 27ටත් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක කෙලින්ම ආකල්පමය ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට මම ගොඩක් ලංකාවට කියනවානේ මේ ඉංග්‍රීසි ඕනේ නැහැ. මේ රටකට ගියාම වෙන භාෂා තියෙනවා නම් ට්‍රාන්ස්ලේටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඒ පුරවැසියන් එහෙම කරේ නැතුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උදාහරණ දැන් මම කිව්වේ දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැතුවට ඒක අපි කවදාවත් එයාට hina වුන්නේ නැහැ. මොකද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කියන්නේ අපේ අදහසින් ගත්තොත් ඉගෙනගත් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එඩුකේටඩ් මේ කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි විජිත හේරත් අනුර කුමාර එතකොට හඳුන්වතිලා කියන්නේ එඩුකේටඩ් කෙනෙක්. ලංකාවේ අර්ථයෙන් ගත්තම උපාධි තියන අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට බෑ කියලා කියන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ they are victims of their own policies. එතකොට ඒක ඇඩ්මිට් කරන්න ඕනේ. දැන් ඒගොල්ලන් කිව්වොත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපි මෙහෙම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ නෑ. අපිට ගොඩක් අවස්ථාවක් තිබ්බා. අපි ඒ කාලේ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසිලා නෙමෙයි ජීවිපී එකේ කාලේ ක්‍රිකට් වලට අතර දුන්නා. මම දන්නවා කාටවත් ක්‍රිකට් ගන්නවත් පුළුවන්ද කියලා. හරිද? එතකොට ඒ පස්සේ කාලෙක සමහර ජනතාවකට ඕන හින්දා මේ ඒක එහෙම කියයි. දැන් උදාහරණයකට මම දැක්කා කවුද ටිල්වින් සිල්ලා කියනවා මගේ ප්‍රියතම ගායකයා එච්.ආර්. ජෝතිපාල කියලා. හැබැයි ජීපී ගෙන් තමයි විජය කුමාරතුංග මැරුවේ. එතකොට කොහොමද එච්.ආර්. ජෝතිපාලට ආස වෙන්නේ? අපිට මතකයි විශ්වවිද්‍යාල කාලේ ජෝතිපාලගේ සින්දු අහන්න දුන්නේ නැහැ විශ්වවිද්‍යාලේ. කොහොම හරි ඉතින් මේ මම ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරනවා. මොකද මම මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කියන්නේ අවබෝධයෙන් ඉන්න ඉඳා. බේසිකලි දැන් ඔයාගේ ප්‍රශ්න සරල උත්තරයක් දෙනවා නම් දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් ග්ලෝබල් ෆෝරම්ස් වල දැන් අපි කියන UN භාෂා 6ක් තියෙනවා. එකක් ඉංග්‍රීසි, ස්පැනිෂ්, ඇරබික්, රෂියන්, මැන්ඩරින් අනිත් එක මම මතක නැහැ. කොහොම හරි මේ ෆ්‍රෙන්ච් මම හිතන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් කාටවත් කියන්න බෑ අපේ භාෂාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා ඉන්ටර්නැෂනල් ෆෝරම් වල කියලා. ඔය අඩුම ගානේ එක UN භාෂාවක් දැනගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා හයි ලෙවල් ෆෝරම් එකට ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න. එතකොට දැන් ගොඩක් අය ඇත්තටම භාෂා දෙකක් දන්නවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කියන්නේ මේ වර්ල්ඩ් ලීඩර්ස් ලා විතර නෙමෙයි නිකන් නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකේ ඊට පස්සේ ඔය අපි බිස්නස් කමියුනිටිස් වල භාෂා දෙකක් දන්න ඉන්නවා. දැන් ඔය ගොඩක් ඔය ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල් වල තමයි විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව, එංගලන්තය වගේ රටවල් වල තමයි අනිත් භාෂා දන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් යුරෝපයට ගියාම ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම භාෂා 4-5ක් දන්නවා. එතකොට ලංකාව කියන්නේ ඇත්තටම ඇමරිකාව එක නෙමෙයි අපි යුරෝපේ වගේ. මොකද අපේ රටේ භාෂා 3ක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවනේ. දැන් අපි අහන්න ඕන හරි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට දෙමළ දන්නේ නැති කියලා. දැන් ඔයා කියනවා නම් මේ ඉංග්‍රීසි ඉම්පීරියල් හරි නැත්නම් ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ මව් භාෂාව විතරක් දන්නවා කියලා එන්නේ එකක් කැපැසිටි ප්‍රශ්නයක්. දෙවෙනි එක ආකල්ප ප්‍රශ්නයක්. දැන් මම කනගාටු වෙන්නේ මට දෙමළ බැරි එකට. මට ඉංග්‍රීසි කියන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට ඉංග්‍රීසි මම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මට දෙමළ බැරි එකට මට හරිම කනගාටුයි. මොකද මට ඩිරෙක්ට්ලි ඇක්සස් කරන්න බෑ මගේ බ්‍රදර්ලි කමියුනිටි එක. එතකොට ඒක ආකල්පය. දැන් මේ ආකල්පෙන් කාලයක් තිස්සේ බැරි වුණාට පස්සේ ඔයා ඒක ජස්ටිෆයි කරන්න කියනවා. අර භාෂාව වැඩක් නැහැ. ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරන්න පුළුවන්. ජපන් අය ගියාම ජපානයෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒවා එකක්වත් අපිට අදාළ ආගම නෙමෙයි. අපි පිළිගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. මං හිතන්නේ තව කන්සෙප්ට් එක මෙතෙන්දි කියන්න ඕන. ජනතාව විමුක්තිගුණේ දේශපාලනේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇඩ්මිෂන් කියන කන්සෙප්ට් එක නෑ. ඇඩ්මිෂන් and apology කියන එක. එතකොට දැන් එයාලගෙම හරියට ප්‍රොමෝට් කරපු 90 ගණන් අපි හිතමු 90 ගණන් තියෙනවායි දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන ඔක්කොම කන්ට්‍රඩික්ෂන්ස්. නමුත් මගේ දැන් මම ඔයා දකින්න මම ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව වගේ දානවා. මම ඇත්තම කියනවා JVP විරුද්ධ නෑ. මම JVP එක බලයට ආවම සතුටුයි. මොකද මගේ යුගයේ අය තමයි දැන් ගොඩක් ඇමතිකම් සහ ඒ වගේ ඉන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඒගොල්ලන් දිගින් දිගටම තමන්වම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඒක පිළිගන්න. ඒක අපි හිතමුකෝ 88 89 මරපුවා මේවා කරන්න අමාරුයි කියලා. මේ 88 89 මිනි මරපුවා
පිළිගන්න අමාරු කියලා හිතමුකෝ අපි. එහෙමත් අමාරු නෑ දැන් ඕන්නගේ කරපු ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලට විරුද්ධ වෙච්ච එක, මියුසික් වලට විරුද්ධ වෙච්ච එක, කොකාකෝලා වලට විරුද්ධ වෙච්ච එක, ඇමරිකාවට විරුද්ධ වෙච්ච එක. දැන් ඇමරිකාවට විරුද්ධව හදපු පක්ෂයක් දැන් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා අපි ඇමරිකන් ජනාධිපතිගේ ටැක්ස් අඩු කරගන්න තරම් දක්ෂ වුණා කියලා. එතකොට මේ කන්ට්‍රඩික්ෂන්ස් ඇයි බැරි පොලිටිකල් පාටියක් කියන්නේ ලීඩින් කමියුනිටි. ඒ කියන්නේ අනිත් ජනතාවට ඉස්සරහින් ඉඳලා ඒගොල්ලන් ජනතාවත් අරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් රටවල් මම විශේෂයෙන්ම කැනඩාව වගේ රටවල් වල හැමතිස්සෙම පොලිටික්ස් බේස් වෙන්නේ ඇඩ්මිෂන් වලින්නේ. පරණ මිස්ටේක්ස්. එතකොට අපි හිතමුකෝ අර ෆර්ස්ට් නේෂන්ස්ලට කරපු අසාධාරණකම් උඩ තමයි සමාජය ඉහළට යන්නේ. දැන් මේක හැමතිස්සෙම කරන්නේ අපරාධ වැරදි මිස්ටේක් කරලා වහලා ඉස්සරහට යන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක JP ගේ වැරද්ද නෙමෙයි. හැබැයි JP ඒකේ මාස්ටර්ස්ලා. ඒතකොට කියන මම කිව්වේ නෑ. හරිද? මම එහෙම කිව්වේ අපි දන්නේ නෑ එහෙම එකක් වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒකට ගොඩ රැල්ලක් හදනවා. ඒක අර ප්‍රශ්න අහන එක සබටාජ් කරන්න. එතකොට ඕකෙන් වෙන්නේ කවදාවත් අපිට ඉන්ටෙලෙක්චුවලි සහ එතිකලි යන්නත් බෑ ඉස්සරහට. ප්‍රධාන කාරණේ තමයි මගේ කැම්පේන් එක JVP සහ අදාළ මම JVP කියලාම කියන්නේ මොකද NPP කියන්නේ මගේ හැටියට එහෙම බලයක් තියෙන කමියුනිටි එකක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ නිකන් අර පැකේජ් එක වගේ. එතකොට මේ JVP එකට පුළුවන් දැන් පුළුවන් කියන්නේ දැන් අපි කරපු විදිහට මේ රට මෙහෙම ගෙනියන්න බෑ. අපි ඒකින්ද අර අනිත් පොලිසිස් අරන් කරනවා. මට අපිට සමාවෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඕපන්ලි කිව්වනම් ගොඩක් අය එයාලට සතුරු මේ සපෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ට උනන්දුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාලට අයිතියකුත් තියෙනවා රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න. කැපැසිටි එකයි ආකල්පවල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක විසඳගෙන යන්නයි ඕන. දැන් එයාලා අවට ඉන්න දැන් අපි ඕක දැක්කනේ. දැන් අපි ගෝඨාභයට විරුද්ධව කතා කරද්දී ගෝඨාභයගේ සපෝටර්ස්ලා කොහොම තමයි අපි කියමු රෙදි ගලවගෙන ආවේ ආගු කරගෙන රණ්ඩු කරගෙන එයාව ජස්ටිෆයි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ආ වැටෙන්න ගියාට පස්සේ ඒකෙක්වත් නැහැ. දැනුත් ඒ වගේ අපිට පේනවා පෞද්ගලික කාලේ ඊටාම දැන් ඉස්සර දැන් අනුර කුමාරලාගේ දේශපාලනේ කියන්නේ ඒක රෙජිම් එක පටන් ගත්ත ගමන් මම ඊට විරුද්ධව පොඩි ක්‍රිටිසිසම් දාද්දී ගොඩක් අය ඊට විරුද්ධව කියන්නේ මට විරුද්ධව එක එක විශේෂම කරන්න ඉතින් අර පුද්ගලිකව මඩ ගන්න එක. නමුත් ආගමෙන් දාගපු අයත් හිටියේ අර වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. මේගොල්ලන් අපේ කට්ටිය ඔහොම කියලා ආපුවා හිටියා. දැන් එන්න මේව අඩු වෙලා අර සමහරු දැන් කරන්නේ ඒ අපි තුමු ඒ පාක්ෂිකව එහෙම නැත්නම් ඒ සපෝටර්ස්ලා එයාලා මතයක් එයාලම ෂෙයා කරගන්න අනිත් අයගෙන් අදහසක් ගන්නෙත් නෑ. අපි කියනකොට කතා කරන්න එන්නෙත් නෑ. මොකද දැන් මට එකෙන් පේනවා දැන් ඒගොල්ලන්ට තිබිච්ච කියන්නේ පිළිගැනීම ඒ ඩ්‍රයිව් එක නැති වෙලා. නමුත් දැන් සමහරව ලැජ්ජාවට වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දායි තාමත් එතන ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ ඒකෙන් කියන්නේ ආණ්ඩුව වැටෙනවා හරි අපි ආණ්ඩුව වටන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. නමුත් ඒක ඇත්තම කියනවා නම් කියන්නේ නැෂනල් ක්‍රයිසිස් එකක්. අපිට මෙතන ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් ලොකු මිස්ටේක් එකක් නොකරන තාක් දුරට මේ ආණ්ඩුව ඔහොම යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය පොඩි මිස්ටේක් කරන භාෂාව වරද්දනවා, සමහර තැන්වල ගිහිල්ලා අමුතු කියන්නේ මෝඩ කතා කියනවා. ඒ වගේ ආණ්ඩුවක් වටෙන්නේ නැහැ. අපකිරණත් තුළ ඉන්න පුළුවන් ලොකු බලයක් තියෙනවනේ. හැබැයි අර ඒ ආපු ඒ කතා කරපු අය දීපු සිහින ඔක්කොම මේ වෙනකොට බොඳ වෙලා තියෙන්නේ. මගේ බලාපොරොත්තුව ලොකු බ්ලන්ඩර්ස් වෙන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ අර ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එක වගේ එහෙම නැත්නම් ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් ඔය ට්‍රේඩ් වල වයලේෂන් මුකුත් කරන්නේ නැතුව මෙහෙම කියන්නේ doing nothing strategy එක follow කරොත් ඇති අපිට ඊළඟ එක හදා ගන්නකම් ඊළඟ රෙජිම් එක හරි ඊළඟ ලීඩර්ෂිප් එක හරි ඊළඟ සෝෂල් චේන්ජ් එක හදා ගන්නකම් මේගොල්ලෝ ඔහොම ඇදගෙන ගියොත් ඇති. සහ ඒකේ ඉතින් බෝනස් එකක් ඇටියට අර අධිකරණ රට ගහන්න තු ඉන්න එක කරොත් යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. කමින්දෝ ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. මගේ ඉන්ටර්නෙට් එක මේ වුණා වගේ. Is it okay now? රයින් මම ආපහු තාම ඒක එනවා විනාඩියක් ඉන්න හැම මම කනෙක්ට් වෙනවා. මම හිතුවා ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. මම හිතුවා මගේ එකක් තමයි. පොඩ්ඩයි. හරිනේ. Right, දැන් හරි. Right.
Is it already recorded or? Yeah, it's already recorded. Yeah, yeah. Okay. Recording is So I fine. completed my answer, but I don't know whether you. Yeah. Yeah, yeah. Okay. I So, completed. Okay. okay, so let's move on to this another small, like a quick question. So it looks like to me when I look from my vantage point here that they are kind of like generating an idea, not an idea actually, kind of like a perception that they are the last people who can save the nation, who can bring the utopia, who can fulfill people's expectations. What do you say to that? ඔව් මෙහෙමයිද ඒක ඇත්තකුත් තියෙනවා මොකද ඒගොල්ලන් කරන විනාශය හැටියට තමයි ඒක සිරිලෙන්නේ දැන් තවදුරටත් පල්ලෙහාට යන්න විදියක් නැහැ නේ දැන් මේ අපි ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකෙන් ගොඩ එන්නේ නැතුව ගොඩාක් බ්ලන්ඩර්ස් කරොත් රට පල්ලෙහාටම යන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් රට වහන්න වෙනවා හරිද එහෙම වුණොත් ඉතින් මේ කතාව හරි හැබැයි but this is the මම සිංහලෙන් කියන්න යන්න නේද Mm-hmm. දැන් ඔහොමනේ රාජපක්ෂලත් කිව්වේ 2005 දී කිව්වෙත් ඔහොමයි sorry 2005 දී කිව්වෙත් 10 දී කිව්වේ එහෙමයි 19 දී කිව්වේ එහෙමයි ඒක ඉතින් මෙහෙමනේ දැන් ඒක හැබැයි දැන් මෙහෙමයි මම ඔක ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා නම් මට කියන්න මම ගොඩක් මේ වගේ හිතන හින්දා මට ටිකක් අර ඉන් ඩීටේල් යන්න හිතෙනවා දැන් ජනතා විමුක්ති පුරවණේ අයිඩියොලොජි එකේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒගොල්ලන් අර කියන්නේ ඩුවල් තින්කින් ඒ කියන්නේ අපි සහ we versus them හරිද ඔයක් වගේ අපි හොඳයි අරගොල්ලෝ නරකයි එතකොට ඒකේ තියෙන එක කන්ක්ලූෂන් එකක් තමයි අපි නැත්තම් කවුරුත් නැහැ කියන එක අපි බේරගත්තේ නැත්තම් කවුරුත් නැහැ කියන එක නැචරලි ඒගොල්ලන්ට හිතනවා වෙන්න පුළුවන් දැන් ඔය කතා හැමතැනම කියන ඒවා අහද්දි දැන් මොකක් හරි විරුද්ධ කරලා හරි මොකක් හරි හොඳ දෙයක් කරලා ඒගොල්ලන් කියනවා ඒක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං අපි මෙහෙම කරා දැන් ගිය කට්ටිය නම් මෙහෙම අම්මාට අප්සෙට් කියලා හැමතිස්සෙම අර නෙගටිව් එක දෘෂ්ටියට ගහනවා හරිද එතකොට දැන් ඕක ඇත්තටම කියනවා නම් අවුට්ඩේටඩ් පොලිටික්ස් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වරද නෙමෙයි ඔය මාක්ස්වාදයේම තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒ කියන්නේ මාක්ස්වාදයට කියන්නේ නිකන් ඩුවල් මැටීරියලිසම් කියන එකනේ ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ දෙකක් ගැන එතකොට දැන් ඇත්තටම නේ මොඩර්න් පොලිටික්ස් කියන්නේ ස්පෙක්ට්‍රම්ස් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් choices හරිද එතකොට එහෙම තිය දැන් මේ මොහොතේදී ජනතාව JVP එකට කැමති වුණා අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව ඒක ඉන්ස්ටන්ට් සිටුේෂනල් ඇන්ඩ් ප්‍රිෆර්ඩ් ඔප්ෂන් එකක් ඒකෙන් කියවෙන්නේ හැමදාම අරුන් දුෂ්ටයි කියලා දැන් ඇත්තට මම අර ලෝකල් ඉලෙක්ෂන් ඇනලයිස් කරලා මම කිව්වේ ඡන්ද ටික අරන් බැලුවොත් බොරු අපි JVP එකට කියන්නේ බොරුකාරයෝ කියලානේ එතකොට අනිත් පක්ෂවලට කියන්නේ හොරු කියලා ඇත්තටම මිනිස්සු ඡන්ද දෙලා තියෙන හොරු වඩා හොඳයි බොරුකාරයන්ට වැඩි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔපොසිෂන් එකේ ඔක්කොම ඡන්ද ටික ගත්තොත් මේ පක්ෂේ JVP ඡන්දට වැඩි. එතකොට ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අගය කරලා තියෙන්නේ හොරු preferred than බොරුකාරයෝ කියලා. එතකොට දැන් මම කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පුරවණේ දේශපාලනට ඇවිල්ලා බලය දිනාගත්ත එක හොඳයි. හැබැයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන මේ capitalistic democratic politics වල තියෙන dynamics norms and ethics එතකොට අර අපි තමයි ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ අපි විතරයි මේක අර පරණ සිංහල ෆිල්ම් වල වගේ දුෂ්ටයයි වීරයයි දැන් වීරයා තමයි කෙල්ල වේරගන්නේ ඒ වගේ කතාවක් තමයි කියන්නේ හරිද එතකොට දැන් එහෙම නෙමෙයි දැන් දාන්න ඒගොල්ලන් පෙන්නුවානේ දැන් local election පීටවන්න තමන් නරකයි කියපු ඇත්ත එක alliance හදාගත්තා. එතකොට alliance building කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අර ගොඩක් දියුණු ඩෙමොක්‍රැටික් රටවල් වල මම හිතන්නේ ඇමරිකාවේ කැනඩාවේ එංගලන්තේ ඒක නෑ එච්චර. නමුත් විශේෂයෙන්ම යුරෝපේ තියෙන ඔය representative proportion represent තියෙන හැම රටකම alliance building වලින් තමයි රටවල් පාලනය කරන්නේ. එතකොට අපි versus them කියලා එකක් නෑ. ඔය වෙලාවේ තියෙන group වලින් තමන් එක්ක agree වෙන්න පුළුවන් compromise කරපු කණ්ඩායමක් එක්ක පාලනය කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔය කියන කතාව වළංගු වෙන්නේ නැහැ එතකොට අපි තමයි බේරගන්නේ කියලා අනිත් එක එහෙම රට බේරගන්න කියලා ලොකු දෙයක්වත් නැහැ දැන් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ලංකාව නිකන් ජනාධිපති කෙනෙක් නැතු වුණා දුවන්න පුළුවන් දැන් අපි දැක්කනේ මේ කියන්නේ සෙක්‍රටරිලාට මම එකයි කියන්නේ දැන් මේක මම ඒක තාම ලියලා නැහැ මම කියන්නේ JVP එක අර prosperous nation එකේ ඉඳලා doing nothing we are doing nothing කියන එකට officially මාරු වෙන්න ඕන මොකද නොකර හිටියත් රට දුවනවා එතකොට ඒ කියන්නේ blunders නොකරොත් තමයි අපිට පවතින්න පුළුවන් එතකොට මේ බේරගන්න ඕනේ අඩුම ගානේ ඕගොල්ලන් කීපෙන් සමහර ඒවා කරලා ගියොත්
අපිට පුළුවන් රටේ ජනතාව සහ පුරවැසියන්ගේ තියෙන හැකියාවන් වලින් අපි දැන් විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ නිලධාරී කියන්නේ ඊටාම ඒගොල්ලන් කන්සර්වේටිව් තමයි, අවුට්ඩේටඩ් තමයි. හැබැයි ඊටාම හොඳ ට්‍රේනින් එකක් තියෙන අර අපි කියන්නේ මේ කන්සර්වේටිව් කියන්නේ හොඳින් කන්සර්වේටිව්. දැන් උදාහරණයකට ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක 90 ගණන් වල ඊස්ට් ඒෂියා වෙද්දී ලංකාව බේරුණානේ. ඒතකොට ඒකට ඒගොල්ලන් කිව්වේ අපේ කන්සර්වේටිව් ෆිස්කල් පොලිසිස් තිබිච්ච හින්දා කියලා. කතාව ඇත්ත. අපි උන් රිස්ක් ගන්න නැහැනේ. එතකොට පවත්තගෙන යන්න පුළුවන්. ලොකු ඔපචුනිටිස් ග්‍රැබ් කරන්න බෑ. මගේ හැම ආගමන්ට් එකක් වෙන්නේ ওই පදනම ඉඳලා. මොකද දැන් උදාහරණයකට එලොන් මාස් වගේ කෙනෙක් අපිට හදන්න බෑ. එයාගේ තියෙන සමහර ඒවා අපිට මගහරින්න වෙන. මොකද ඒ වගේ මිනිස්සු හදන්න ගියොත් අපි අර අවුරුදු කියන්නේ 50කට 100ක් වගේ හදපු සිස්ටම්ස් තියෙනවනේ ට්‍රේන් කරපු අය. රජයේ සේවක වෙන්න පුළුවන්, දොස්තරලා වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා හදලා තියෙන යම්කිසි හිස්ටොරිකල් කන්ඩිෂන් එකක් උඩ. ඒතර ඒවා ගලවලා එකපාරට අපිට සුසුකම් ඕනේ නැහැ. ඉලොන් මාස් වගේ දාන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔන්ටර්ප්‍රීනියර්ස් හොඳයි, බියුරොක්‍රට්ස්ලා වැඩක් නැහැ කියන ඒ වගේ ඒවා මේ යථාර්ථවාදී නෑ. අපි පවතින ස්ට්‍රෙන්ත් ඇන්ඩ් වීක්නස් වලින් බිල්ඩ් කරන්න ඕන. එතකොට මේ අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. අතට ලංකාව කියන්නේ මම දැනුත් මේ ළඟදිත් රටවල් දෙක තුනකට ගිහිල්ලා ආවා. එතකොට අපේ තාමත් ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකෙන් පස්සෙත් අපි ඊටාම හොඳින් අපේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිස්ටම්ස්, even transportation අපි දැන් කොච්චර අතන ක්‍රිටිසයිස් කරන එක හොඳයි. නෙගටිව් දේවල් කිව්වට අපේ බිල් කරලා තියෙන ඒවා සමහර ඒවා අපි බිල් කරේ නැහැ සුද්ධ හරි කවුරු හරි. හැබැයි ඒවා මේ ඊටාම හොඳට ෆන්ක්ෂන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ rule of law ඒ වගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් තියෙනවා. නමුත් කම්පැරටිව්ලි අපිට ගොඩක් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෙගසි සිස්ටම්ස්. ඒතර ඒවා බිල් කරන්නයි ඉම්ප්‍රූව් කරන්නයි මිසක් මේවා ගලවලා අලුත් ඒවා හයි කරන්න කියන එක නිකන් විහිළුකාරයෝ වගේ කියන කතාවක් කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට නැවත වතාවක් ඔය ප්‍රශ්නෙට සරල උත්තරයක් දුන්නොත් එimhe මේ රට කවුරුත් බේරගන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන් හරියට තමන්ගේ වැඩ ටික කරොත් එහෙම දැන් උදාහරණ මම කියන්නේ රට බේරගන්න ඉස්සලා ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක ඉන්න මේ ඉහළ නිලධාරීන්ට ඉංග්‍රීසි සහ ගවර්නන්ස්, ඩිප්ලොමැසි ඒවා ටිකක් ඉගෙන ගත්තොත් අඩු ගානේ අනිත් එක මීටින්ග් එකක් කන්ඩක්ට් කරන්නේ කොහොමද? මිනිස්සුගේ පුරවැසියන් සහ අපි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා අතර කියන්නේ පොලිටිෂියන්ස්ලා අතර රිලේෂන්ෂිප් එක හදන්නේ කොහොමද කියලාත් ඉගෙන ගන්න ඕන. උදාහරණයකට දැන් ඒ පක්ෂේ ආණ්ඩුවේ හොර ගිවිසුම් ගහලා මිනිස්සුන්ට කියනවා දැන් අපි මේගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නැහැ World Bank IMF ADB මිනිස්සුන්ට කිව්වා අපිත් එක්ක කතා කරේ නැහැ ඒව කරන්න ඕනේ නැහැ වගේ අදහස් එන්නෙම අර ඇතුලේ තියෙන පරණ මේ ලෙෆ්ටිස් කියලා මම කියන්න කැමති නැහැ. ඔව් ලෙෆ්ටිස් තමයි. ඉතින් ලෙෆ්ටිස් අදහස මිසක් ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන් ඉන්නේ සබ්ජෙක්ට්ස් හැටියට. ඒ මිනිස්සුන්ට අපි සපෝට් කළා ඒගොල්ලන් උඩනක් ගන්න ඕන කියන මිසක් මිනිස්සු ඉන්න අපිට ඉස්සරහෙන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඒජන්ට්ස්ලා කියන මෙන්ටැලිටි එක තාම මේගොල්ලන්ගේ ඔලුවට ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට ඒව පොඩක් ඉගෙනගෙන ඩෙමොක්‍රැටික් සොසයිටි එකේ role of citizens, role of politicians කියන එක ආපහු ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ මේගොල්ලන් ලෝකයේ තියෙන හොඳ විශ්වවිද්‍යාල ටිකට යවලා ට්‍රේන් කරා නම් පොඩි එක්සකියුටිව් එඩියුකේෂන් වගේ එකක් දුන්නා නම් අපිට ඒ වගේ උදව් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට සමහරට ටිකක් හැදිලා ඒ දැන් ඇත්තටම දැන් තාම ආණ්ඩුවේ දැන් ඔය හරිනිලා වගේ අය මේ වගේ ඒවා කියන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලන් එයාලට තියෙන එතන කැපැසිටි නැති ප්‍රශ්නයක් මිසක් ඒගොල්ලන්ට ඔරියන්ටේෂන් නෝම්ස් දන්නවා. දැන් මේ අර JVP එකේ පරණ අයගේ තියෙන thinking process එකේ අවුලක්. මොන හරි කිව්වොත් කියන්නේ අර පරණ අදහසක් අලුත් ඔඩියන්ස් එකකට කියන. ඒතර ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලාට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් සුනිල් හඳුන්නේත් ගිහිල්ලා